Hi, there are a few more changes to be made. So, last changes any, I hope this is the final change. ഇവിടെ we have PhD in commerce, LUMRC. ഇവിടെ ഇനി ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി വരാനുണ്ട്. ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the first one is, I mean, yeah, the details has been given. I put it up in Drive. So I have sent you the link already. In that link I have added an extra tab called as research. Research these three are the changes that have to be made. Center for rural innovation, Center for sustainable I guess it's development. Yeah, it was Center for Sustainable and Inclusive Development, yes. And the other one is Research Center for, one second, Research Center for Eastern Cultural and Religious Studies. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും കൂടി വെബ്സൈറ്റിന്റെ റിസർച്ച് പേജിലോട്ട് വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. കണ്ടന്റും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫോർമാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സെയിം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബാനർ ഇമേജ് വേണം. പിന്നെ സോറി, നോട്ട് ദിസ് വൺ. ഒരു മിനിറ്റ്. PhD research page. Yeah, PhD in commerce. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാനർ ഇമേജ് ഒരെണ്ണം വേണം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഗിവ് ദ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് അതിന്റെ താഴെ റിസർച്ച് ഗൈഡ്സ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ഗൈഡിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുക ആൻഡ് ഗിവ് ദ കണ്ടന്റ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനഫ്. ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ്. സോ ഇൻസൈഡ് പേജ് എങ്ങനെ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാനർ വേണം. ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഫോർമാറ്റ്. ബാനർ വേണം, പിന്നെ ടൈറ്റിൽ വേണം, റിസർച്ച് ഗൈഡ്. ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ്. ആ റിസർച്ച് ഗൈഡിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുക, കണ്ടന്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So we'll need 3 sections. So for each 3 section, for each research section we have one guide each. A guide in the photo വെച്ചാൽ മതി. For here he is the guide. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുക. In Center for for Center for Sustainable Development, he is the guide. അപ്പോൾ ആ ഗൈഡിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുക. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇമേജ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ PhD പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സെന്റർ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ PhD പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരേണ്ട ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then there is third one, Research for Eastern Cultural and Religious Study. ഇതിനകത്തും കണ്ടന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിസർച്ച് ഗൈഡിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, അത് അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. So that will be the final change. Thank you.